So we take our advocacy for our clients very seriously. In this process, if you engage us, we are your attorneys and we fight for you. And sometimes we find that the USCIS does not adjudicate I-526 petitions as quickly as they should. And we have some strategies that we use in situations like that, again, seeking the best outcome for our client. Thưa các anh chị, khi mà chúng tôi là được ủy quyền để mà nộp các hồ sơ cho các anh chị thì chúng tôi sẽ nộp cái hồ sơ EB-5, và trong những cái tình huống nhất định thì nếu như Cục Di trú Mỹ không xử lý hồ sơ các anh chị một cách hợp lý thì chúng tôi sẽ có những cái chiến lược để mà nộp các cái hồ sơ liên quan để thúc đẩy cái việc xử lý hồ sơ I-526 của gia đình mình. Now, one of the things that people often will do to try to figure out if their case has been pending for too long is to go on the USCIS website and see what the case processing time is for an I-526 petition. And it's very long. And the reason it's very long is that the USCIS typically will say that you may not inquire on an EB-5 case until it is outside normal processing times, ONPT. And of course, the longer they make that, the fewer inquiries they think they have to entertain. Thưa các anh chị, trong tình huống hiện tại thì hầu hết các anh chị nhận thấy rằng là hồ sơ của mình lâu được xét thì thường các anh chị sẽ lên cái trang web của Cục Di trú Mỹ và tìm thử coi là cái đơn I-526 tại thời điểm hiện tại được xử lý trong vòng bao lâu, thì các anh chị sẽ thấy rằng là thời gian rất là dài. Và Cục Di trú thì cũng sẽ cho một quy định rằng là nếu như hồ sơ của các anh chị không nằm trong cái khoảng thời gian là thời gian xử lý bất thường, tức là cao hơn bình thường, thì các anh chị sẽ khó mà có thể đưa ra một cái yêu cầu để mà thúc đẩy hồ sơ của anh chị được duyệt sớm hơn. So the first step in trying to spur an I-526 petition adjudication, or at least to try to figure out whether there's some movement on it or what the status is to write an email to the Investor Program Office, the IPO. The IPO is the organization or the bureau within USCIS that adjudicates EB-5 petitions. Thì bước đầu tiên trong cái việc mà thúc đẩy cái tình trạng xét hồ sơ của Cục Di trú đó là chúng ta sẽ có một cái động thái là viết một cái email đến IPO. IPO là một cái trung tâm nằm trong Cục Di trú là thực hiện các cái việc xử lý hồ sơ cho Cục Di trú. Now, the IPO will typically send an email response, and the response may differ depending on whether the case is ONPT or not ONPT. But in either case, IPO typically will send an email, and oftentimes the email is not particularly useful. It simply says, "We have your case, and we're still working on your case." Thì khi mà nhận được cái email của các anh chị thì cái đơn vị IPO này thường họ sẽ có một cái email trả lời lại là tình trạng của đơn của các anh chị là đang nằm trong khoảng thời gian xét trung bình hay là đã vượt qua thời gian xét trung bình rồi. Thì đôi khi cái việc trả lời email của họ nó sẽ không có hiệu quả lắm, tại vì về bản chất là họ chỉ xác nhận là họ đã nhận được thông tin của mình thôi. The next level of inquiry that one can try to use is something called the USCIS Ombudsman. That is an agency within the USCIS that's tasked with fixing problems that may arise in the course of adjudicating any kind of file, whether it's EB-5 or a family-based or other employment-based petition. Cái bước thứ hai, động thái thứ hai trong cái nấc thang xử lý hồ sơ lâu đó là chúng ta có thể nộp một hồ sơ gọi là Ombudsman. Thì đây là một cái bộ phận nằm trong Cục Di trú để họ họ có cái nghĩa vụ là xử lý các cái rắc rối xảy ra trong tất cả các cái đơn. Thì các cái đơn này nó sẽ thuộc về bất kỳ một cái loại visa nào, hồ sơ visa nào, từ ví dụ như là bảo lãnh gia đình hay là các cái hồ sơ làm việc khác. Now, the ombudsman can at times be quite effective, but unfortunately, the ombudsman will not consider a case that is not outside normal processing time. So the case does have to be pending for some time and actually be officially outside normal processing times for the ombudsman to take on the case. Thì nếu như mà cái hồ sơ nào của các anh chị á, mà được xác định rằng là nó đã vượt qua thời gian xử lý hồ sơ trung bình thì mới được bộ phận Ombudsman này
đưa ra để mà xác định những cái động thái tiếp theo, những cái hành động tiếp theo cần phải xử lý. Còn những cái hồ sơ đang nằm trong cái thời gian xét trung bình thì sẽ không được có tác động gì hết. Now, if that fails, then the most significant step one can take is filing something called a mandamus action. And that is where you actually sue the United States government to try to spur action on a case that has been pending for an extended period of time. Thì có một bước thứ ba, tức là khi mà mình sẽ có những cái động thái quan trọng hơn, mạnh hơn, là mình sẽ nộp một cái hồ sơ gọi là mandamus. Thì đối với trường hợp này là mình phát một cái đơn kiện đối với Cục Di trú Mỹ, phải có một cái động thái nào đó tích cực hơn đối với hồ sơ của tôi đi chứ. So that action is actually one, even though we're suing the USCIS, the Department of Justice becomes involved because that's the lawyer for the United States government. And we begin typically a dialogue with a Department of Justice lawyer on the case once we file the lawsuit on the parties involved. Thì đây là một cái động thái mà chúng ta đi kiện Cục Di trú, và thực ra là chúng ta sẽ phải thông qua Bộ Tư pháp. Bởi vì sẽ có liên quan đến luật sư, thì chúng tôi coi như là luật sư chúng tôi sẽ có một cái giống như là đối thoại với lại luật sư của Cục Di trú, của Bộ Tư pháp. We have had very good success with mandamuses. Probably, I would say, 6 to 9 months ago. We always want to make sure that there aren't any specific issues with a case. For example, if there are some currency company issues that were used that we're aware of, or other issues with the source of funds, then we might reconsider filing a mandamus. But in cases where we think it's a strong case, we have been successful in getting USCIS to adjudicate a stuck case. Thì thực ra là bên công ty luật Miller Meyer của chúng tôi đã có những cái hồ sơ nộp mandamus rất là thành công cách đây chừng 6 đến 9 tháng trước. Thì trong thời gian đó, ví dụ như những cái hồ sơ nào mà có những cái vấn đề đặc biệt, ví dụ là về vấn đề chuyển tiền ngoại tệ hoặc là những vấn đề liên quan đến nguồn tiền, và chúng tôi nhận thấy rằng đây là những cái case mà rất là mạnh, rất là đáng để kiện, thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ, và trong hầu hết các trường hợp thì chúng tôi đã nhận được những cái thành công trong cái việc kiện này. However, a couple of things happened. First of all, obviously COVID happened, which significantly impacted operational efficiency across the USCIS. But also we had a lapse in the entire EB-5 program for 9 months. So if you're looking at the amount of time that an I-526 petition has been pending, you almost have to subtract out the 9 months of the lapse, because the USCIS wasn't working on any cases during that lapse. Nhưng mà thực ra là đã có một cái chuyện xảy ra, thì như tất cả chúng ta đều biết, đó là Covid xảy ra trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới, và đồng thời nó có một cái tác động kép là khi mà chúng ta đã có một thời gian tạm ngưng chương trình EB-5 trong vòng đến 9 tháng trong năm 2021 đến năm 2022, thì nếu như mà các anh chị xem cái thời gian xử lý xét hồ sơ I-526 thì chúng ta cũng cần phải trừ ra cái thời gian thời gian mà gọi là ngưng chương trình trong vòng 9 tháng vừa rồi để mà xác định cái thời gian hồ sơ của chúng ta. The other thing that's beginning to happen is that because so many lawyers are starting to file mandamus actions, the U.S. Attorney's Office is beginning to fight them a little more aggressively. So it used to be quite straightforward. It was easier for the Department of Justice and USCIS to either approve a case or issue an RFE. But now they are actually starting to really fight the mandamus actions, which means if they fight it, it goes to court and you're actually arguing the case in front of a judge. Thì cái việc này sẽ xảy ra một cái tình huống, đó là rất là nhiều luật sư đã bắt đầu nộp cái hồ sơ mandamus trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, trước đây, và dẫn đến một cái tình huống là mọi người nộp ồ ạt cái hồ sơ mandamus này. Chính vì vậy cho nên là bên Bộ Tư pháp họ muốn xử lý mọi việc cho nó dễ dàng hơn, thì thay vì là bên Cục Di trú họ sẽ
là nhận được đơn kiện họ thì một là họ sẽ duyệt hồ sơ, hai là họ sẽ đưa ra những cái yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ cho cái tình trạng đơn này, thì ngược trở lại họ lại đưa ra những cái kháng cáo ngược đối với hồ sơ mandamus mà các luật sư nộp, và đồng nghĩa với việc này đó là chúng ta sẽ đưa cái case này ra tòa và sẽ phải đối chất trực tiếp với lại Cục Di trú Mỹ. Now, depending on the facts of the case, that's fine. If the facts of the case are strong, we don't mind arguing the facts in front of a judge. But it is something that you need to be aware of if your case has been stuck for a while and you are thinking of filing a mandamus. It's not necessarily going to succeed, and it does seem to be getting harder and harder to get an easy and quick solution with a mandamus. As was the case, maybe 9 months ago, it was much easier. Và tình huống này thì chúng ta thấy rằng là những cái hồ sơ mà đang chờ được xét duyệt I-526 mà nếu mà hồ sơ của chúng ta mạnh thì không sao, không có vấn đề gì gọi là cần phải quan ngại về việc tranh cãi. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta chỉ có chăm vào cái việc là chỉ có push để cho hồ sơ của chúng ta được xét duyệt nhanh hơn, thực sự ra nó cũng không quá cần thiết. Thì trong trường hợp này thì cái việc mà để nhận được cái câu trả lời mà approve hay là không approve của Cục Di trú Mỹ thì ngày càng trở nên khó hơn so với 9 tháng trước đây. Now, in the context of talking about adjudication times, which is what this really comes down to, how quickly is the government going to adjudicate my I-526 petitions? There have been some new developments that I'd like to share with you that I think are very encouraging. Thì nói về cái việc xét hồ sơ I-526 và chúng ta thử cân nhắc coi là cái thời gian xét hồ sơ nó sẽ được thúc đẩy nhanh hơn như thế nào. Thì tôi muốn chia sẻ thêm đối với các quý vị ở đây là về những cái thông tin và những cái động thái mà Cục Di trú Mỹ đang đưa ra để mà xử lý các cái thời gian cho các cái hồ sơ đơn này. As you saw in the earlier slide, the U.S. Congress has enacted new EB-5 law called the Reform and Integrity Act. And within that law, there's a requirement that USCIS conduct something called a fee study to figure out what they need to charge in order to adjudicate I-526 petitions within a certain time frame, 6 to 9 months, depending on the type of petition that it is. Thì nếu như mà các anh chị đã để ý ở trong cái slide trước thì sau khi mà Cục Di trú đã thông qua cái đạo luật mới về EB-5, đó là đạo luật cải cách, thì đồng thời Cục Di trú đã tiến hành một cái nghiên cứu sâu về cái việc là phí sẽ được thu như thế nào để tăng cái thời gian, giảm cái thời gian xử lý hồ sơ lại I-526 lại. Thì cái mục tiêu sắp tới của người ta sẽ hướng tới là xử lý đơn I-526 trong vòng 6 đến 9 tháng thôi. And just a couple of days ago, the USCIS released new pricing proposals for a bunch of different immigration categories, including EB-5. But EB-5 was by far the biggest increase. The filing fee is proposed to go from about $3,750 to over $11,000. So that's a very big increase. But this is significant because, of course, USCIS needs to hire more people, and that is expensive. It's going to cost them money to adjudicate petitions more quickly, and I think they've recognized that they need a significant influx of money to do that. So while $11,000 is a significant increase, in the overall cost of EB-5, it's a reasonable amount. And certainly if USCIS does adjudicate much more quickly, we believe it's money well spent. Và chúng ta cũng được thông tin rằng là trong 2-3 ngày trước đây thì Cục Di trú Mỹ đã chính thức đưa ra một cái đề xuất tăng các cái thể loại phí liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ, đặc biệt trong đó là có category EB-5 của chúng ta, và đây là một cái đề xuất tăng giá rất là cao, rất là nhiều so với cái tình trạng mức phí hiện tại. Ví dụ như cụ thể đơn I-526 là sẽ được tăng từ mức 3.760 hiện nay cho đến 11.000, thì chúng ta thấy là cái khoản tăng này là rất là lớn, và Cục Di trú Mỹ đã nhận ra rằng họ cần phải thuê thêm rất là nhiều người nhân sự, và
như vậy thì họ sẽ có được nhiều tiền hơn trong cái việc tăng phí để mà thuê người xử lý hồ sơ. Thì thực ra cái này nó cũng không có phải là một cái mức quá nhiều so với tổng thể cái hồ sơ của chúng ta thực hiện. Tuy nhiên nó sẽ là một cái nguồn thu để dẫn đến cái kết quả là hồ sơ của chúng ta sẽ có khả năng được xử lý nhanh hơn. Now, there is something called a notice and comment period for this new price rule. It lasts 60 days, so the USCIS will receive comments from people for 60 days, and then they'll review those comments and then potentially enact the new price increases maybe in 3 to 4 months, something like that. That would be our expectation. But what that means is that if you are interested in EB5, you can potentially file now under the lower rate and presumably take advantage of the faster adjudication that hopefully is going to come about after USCIS raises the filing fee. Thường thì đối với cái việc mà họ đưa ra đề xuất này, họ sẽ có thời gian là 60 ngày để mà theo dõi những cái lượng phản hồi cũng như là những cái thông tin hồi đáp từ phía công chúng, và sau đó thì họ sẽ có 3 đến 4 tháng để mà áp dụng cái luật mới, cái luật thu phí mới này. Thì trong thời gian tới, nếu như mà các anh chị nào thực sự quan tâm đến chương trình EB5 mà muốn nộp đơn thì theo nhận định của tôi là nên nộp đơn từ bây giờ. Thứ nhất là mình sẽ được hưởng cái mức phí thấp, thứ hai là mình sẽ được hưởng từ cái việc hồ sơ sẽ được đẩy mạnh, xét nhanh trong thời gian tới. Now, of course, the fee increase is not necessarily an answer to those of you who have long pending I-526 petitions. I don't mean to suggest that it is, but the fee increase is indicative of USCIS's understanding that there is a problem with their adjudication timeframe, and we do believe they are focused on fixing it, which is a good and positive development. Thì thực sự cái việc tăng phí không phải là một câu trả lời trực tiếp của tôi cho cái việc là hồ sơ của anh chị đang bị chờ lâu. Tuy nhiên là đây cũng là một động thái rất là tích cực, cho thấy rằng Cục Di trú Mỹ đã nhận định được cái vấn đề đang tồn tại ở trong cái việc xử lý hồ sơ của họ, đặc biệt đối với chương trình EB5, và họ đang rất là tập trung đẩy mạnh để mà xử lý cái việc tồn đọng này trong thời gian sắp tới. So let's go to the next slide. So now I want to talk about one of the best things that many great things are happening in EB5. The Reform and Integrity Act has really made some fantastic changes with the new set-aside categories and so forth. But one of the most exciting changes is something called concurrent filing. And I want to talk to you about that a little bit. But to do that, I first need to explain a little bit about the steps involved in EB5. Quay trở lại cái quy trình xét duyệt hồ sơ EB5 thì vừa rồi đã có những cái thay đổi lớn đến từ cái luật EB5 mới. Trước hết đó là luật về cải cách. Thứ hai là nó có những cái thay đổi trong việc cấp quota visa, đặc biệt là nó có một cái khoản visa dành riêng cho các cái hồ sơ. Thì ngoài ra nó có một cái ưu điểm đặc biệt đối với chương trình này. Thay đổi lớn nhất đó là chúng ta có thể nộp hồ sơ chuyển đổi đồng thời cho các cái hồ sơ I-526. Thì trước hết, trước khi đi vào phần đó thì tôi muốn giải thích cái quy trình thông thường trong việc xét hồ sơ EB5 đến quý vị. So you can see here that the first step in the EB5 process is filing an I-526 petition with the USCIS. And that petition is going to have mostly information in it about how you made the EB5 investment. And it used to be that you couldn't do anything in terms of getting an immigration benefit until that petition was approved. And now it's a little different. Trước hết là chúng ta sẽ nói đến việc nộp đơn EB5, thì chúng ta sẽ bắt đầu nộp hồ sơ I-526, đó là hồ sơ đầu tư, xin định cư bằng phương thức đầu tư. Thì Cục Di trú sẽ xem là chúng ta sẽ thực hiện hồ sơ đầu tư của chúng ta bằng cách nào. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ cái lợi ích nào từ cái việc đầu tư này mãi cho đến khi hồ sơ I-526 của chúng ta được duyệt. Nhưng mà bây giờ nó sẽ có một vài thay đổi. Many people don't understand that filing an I-526 petition is actually not going to directly get you a green card. It's only the first step in getting a green card.
You also need to, if you are living outside the US, attend an interview at the consulate and obtain an immigrant visa inside your passport after that interview that allows you to get on an airplane and fly to the United States. And then when you enter the US, that visa that you have in your passport will be stamped. And at that point, then you actually become a green card holder, a conditional permanent resident. They'll send you the green card in the mail, but at that point, you are a conditional permanent resident. So that's the 2.1 process that you see up there on the screen. Yeah. Thì nhiều người chưa có hiểu rằng là cái việc nộp hồ sơ I-526 nó sẽ không dẫn trực tiếp chúng ta đến việc có cái thẻ xanh ngay. Mà thực ra là nếu mà chúng ta đang ở ngoài nước Mỹ thì chúng ta sau khi hồ sơ được duyệt sẽ có đến một bước là chúng ta sẽ phải tham dự một cái buổi phỏng vấn với lại lãnh sự quán của nước sở tại. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ tham gia cái phỏng vấn với lại lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó là họ sẽ cấp cho chúng ta một cái visa trên cái passport của chúng ta. Sau đó chúng ta bay đến Mỹ rồi đăng nhập vào Mỹ và chúng ta sẽ được một cái đóng dấu trên cái visa của chúng ta. Rồi khoảng chừng 2-3 tháng sau mới nhận được một cái thẻ xanh. Tuy nhiên là chúng ta họ sẽ gửi cái thư về cho chúng ta, cái thẻ xanh về cho chúng ta. Nhưng mà tại thời điểm mà đã đăng nhập vào Mỹ, lúc đó thì chúng ta đã đang trong hồ sơ có nhận được visa có điều kiện rồi. Now, an alternative to that is if you're already living in the United States in a valid non-immigrant status, you don't have to go to the U.S. consulate in Saigon. You can stay in the U.S. and do something called adjustment of status, AOS, where you are adjusting your status from non-immigrant to immigrant to get your green card. Vâng, và như vậy thì đối với những hồ sơ mà đang có đương đơn là đang không ở tại nước sở tại mà đang ở tại Mỹ thì chúng ta không cần phải quay về để phỏng vấn với lãnh sự ở nước sở tại nữa. Cụ thể là các bạn không cần phải quay lại Sài Gòn mà các bạn chỉ cần ở Mỹ và thực hiện một cái hồ sơ gọi là chuyển đổi tình trạng. Khi đó chúng ta sẽ chuyển đổi tình trạng của chúng ta từ cái visa không định cư thành visa có định cư. Now, before the Reform and Integrity Act, you couldn't do 2.1 or 2.2 until the I-526 was approved. Neither was an option. After the new law, you still can't do 2.1 until the I-526 is approved, but you can do 2.2, and that is what concurrent filing means. Thì trước khi có cái đạo luật cải cách á, thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái hồ sơ 2.1 theo như cái màn hình của tôi ở trên đây, tức là nộp đơn chuyển đổi, cũng không được thực hiện hồ sơ hồ sơ 2.2. Nhưng mà sau khi mà chỉ được thực hiện hồ sơ 2.1 sau khi mà cái đơn I-526 của chúng ta được duyệt. Tuy nhiên bây giờ sau khi mà có cái đạo luật mới được duyệt rồi thì chúng ta sẽ có thể được thực hiện luôn hai hồ sơ này, một trong hai hồ sơ này khi mà hồ sơ của chúng ta I-526 đã được nộp. Đó là lý do mà mình gọi là nộp đơn đồng thời. So what that means practically is that you can do 1 and 2.2 at the same time. It's the same step. You file the I-526 petition and then the AOS together. And I'll explain exactly what that looks like on the next slide. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể nộp hồ sơ số 1 cộng với lại hồ sơ 2.2 cùng một lúc. Cùng khi mà chúng ta nộp I-526, chúng ta sẽ nộp luôn cái hồ sơ chuyển đổi AOS. Và tôi sẽ giải thích chi tiết cho quý vị sau đây. Okay, so next slide, please. So that 2.2, what is concurrent filing? So if you are in the United States in valid non-immigrant status, so let's say one of your children is studying at a university and they are already living in the US in F status, or maybe you're working in the US and you're here in H-1B status. If that is true, if you're in the US in valid non-immigrant status and a visa is immediately available, you can concurrently file. Tôi giải thích cái tình trạng mà nộp hồ sơ chuyển đổi tình trạng là như thế nào. Nếu như các anh chị đang ở Mỹ trong tình trạng visa hợp pháp
Lấy ví dụ như bây giờ các anh chị đang học ở Mỹ và đang sinh sống ở đó rồi, được một thời gian rồi, hoặc là các anh chị sẽ có tình trạng hồ sơ visa làm việc H1B, thì cái hồ sơ này của chúng ta sẽ có thể sử dụng để nộp ngay lập tức. Now, the great thing for Vietnamese investors is that visas are immediately available now. There's no wait line for EB-5. And even in the unlikely event that we were to get a wait line in the general EB-5 category, there are now 3 set-aside categories that will likely remain current for an even longer period of time. So I'm not going to get too much into the set-asides discussion, but suffice it to say that, again, this is another great development of the Reform and Integrity Act, these new set-aside categories that is likely going to mean that for Vietnamese investors, you're going to be able to file concurrently for a very long time. Thì cái tình trạng này chúng ta sẽ có thể chỉ thực hiện khi mà hồ sơ EB-5 của chúng ta đang không có nằm trong tình trạng bị tắc nghẽn giống như trước đây. Tuy nhiên là như vậy thì chúng ta sẽ có một thông tin rất là đáng mừng, vì là tại thời điểm hiện tại thì visa định cư EB-5 của Việt Nam đang không nằm trong tình trạng bị tắc nghẽn và luôn luôn có sẵn, và như vậy chúng ta sẽ nộp được cái hồ sơ IIUSA. Thêm vào đó thì ngoài ra có một cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt từ cái category visa dành riêng, thì trong trường hợp này cái visa của chúng ta nó cũng sẽ được available, có nghĩa là có sẵn trong một thời gian dài sắp tới. Đây chính là một trong những thuận tiện khi mà chúng ta muốn nộp hồ sơ chuyển đổi tình trạng. Okay, so what is concurrent filing exactly? Well, let me explain it to you. So really, it's the submission of 3 different forms. So I mentioned the I-526, that's the immigration form that you file with the USCIS. The I-485 is a form that's asking the USCIS to adjust a person's status from non-immigrant to immigrant. Right, so that is the main form that you are filing with the government to change your status in order to get the green card. Thì tôi sẽ giải thích cho các anh chị là cái cách nộp hồ sơ như thế nào. Thực sự hồ sơ chuyển đổi tình trạng đó là sau khi chúng ta đã nộp hồ sơ I-526 thì chúng ta sẽ nộp chung một bộ hồ sơ. Thứ nhất, nó có 3 form là I-485, thì cái đơn I-485 này nó sẽ giúp cho chúng ta xin chuyển đổi tình trạng từ cái tình trạng visa không định cư thành visa có định cư. Và khi mà chúng ta nộp hồ sơ này mà họ duyệt thì đây chính là một cái tình trạng mà chúng ta được chuyển đổi qua một cái trạng thái khác trong cái việc đang lưu trú tại Mỹ. Now, that 485 cannot be approved until the I-526 is approved. So it will remain pending, even though you're filing it, you're able to file it at the exact same time. The 485 is going to remain pending until the I-526 is approved. Nhưng mà thực ra cái đơn I-485 này sẽ không được duyệt cho đến khi hồ sơ I-526 của các anh chị được duyệt. Tức nghĩa là về mặt bản chất thì cái đơn I-485 mình cứ nộp như vậy, nhưng mà nó sẽ được pending ở đó, và đến khi I-526 được duyệt thì hồ sơ của chúng ta sẽ được duyệt tương ứng theo. But the US government has said, hey, because people are waiting in the US already, we're going to give those people some tangible immigration benefits while they wait. And those benefits derive from the 2 other forms that you can file, which is an I-131 that gives you travel authorization, and an I-765 that gives you work authorization. So travel and work authorization the whole time that your I-526 and your 485 are pending. Thì Cục Di trú cũng sẽ rất là linh động và họ sẽ cho chúng ta một cái quyền lợi có thể chuyển đổi trong thời gian chờ này. Khi mà chúng ta nộp hồ sơ I-485 thì họ cùng đồng thời nộp 2 bộ đơn, thì họ sẽ cho phép chúng ta thực hiện và được 2 quyền lợi sau. Thứ nhất là cái hồ sơ I-131 liên quan đến cái việc đi lại, và hồ sơ thứ hai là hồ sơ I-765 liên quan đến cái việc làm việc. Thì khi mà mình nộp hai cái bộ đơn này trong hồ sơ chuyển đổi, họ sẽ cho chúng ta được ủy quyền, được phép trong thời gian chờ hồ sơ I-526 cũng như là hồ sơ I-485 được duyệt, thì chúng ta sẽ được phép đi lại và làm việc
trong suốt thời gian đó. So if you think about it, work and travel authorization are really like the same rights you're getting with a green card in many ways. It's just that you're getting them earlier until you get the actual green card. So they're really powerful immigration benefits that are available to those people already in the US. And they're good for 2 years. So if the I-526 takes longer than 2 years to adjudicate, it doesn't really matter in some ways because you can live and work in the United States legally for that entire period of time. Thì thực ra là các anh chị sẽ thấy rằng là mình được đi lại trong thời gian này cũng như là làm việc trong thời gian này là một cái rất là có lợi trong cái lúc mà chúng ta đang ở Mỹ rồi và đang trong cái tình trạng hợp pháp. Và như vậy thì mình có thể hình dung rằng là chưa có thẻ xanh nhưng mà mình đã nhận được quyền lợi của thẻ xanh rồi đó các anh chị. Và thực ra thì cái hồ sơ này sẽ được có thời hạn trong vòng 2 năm. Như vậy thì trong vòng 2 năm chúng ta sẽ hoàn toàn được sinh sống, làm việc, học tập, hợp pháp, đi lại tại Mỹ. Đây là một trong những quyền lợi rất là hữu dụng cho những người mà đang có tình trạng ở tại Mỹ trong visa hợp pháp. And one other great thing about the way concurrent filing works is that even if retrogression in a category was to occur after you file the concurrent filing, it doesn't matter. You are allowed to continue to get that work and travel authorization for multiple 2-year periods. So if a wait line does develop for Vietnamese investors, which we don't expect it to, but it may, you can continue to live and work in the US until the waiting line is finished, your priority date becomes current. Thì cái việc mà nếu như mà các cái hồ sơ của chúng ta nó sẽ trở lại cái tình trạng tắc nghẽn trong thời gian trước thì khi mà mình nộp cái hồ sơ AIUS chuyển đổi này nó sẽ cũng là một cái rất là có lợi, tại vì hồ sơ này sẽ được cấp renew, cấp lại nhiều lần. Thì trong thời gian này, ví dụ như sau này có bị thời gian chờ hồ sơ đi chăng nữa, thực ra tôi cũng không mong cái việc bị hồ sơ thời gian chờ này xảy ra nữa đâu. Nhưng mà nếu như trong tình trạng các anh chị đang ở Mỹ rồi mà các anh chị được renew những cái hồ sơ như thế thì các anh chị cứ chờ cho tới khi hồ sơ của mình được duyệt rồi, hồ sơ cái line của mình nó quay trở lại bình thường, nghĩa là cái visa nó sẽ trở lại tình trạng có sẵn. Và như vậy thì chúng ta sẽ được cấp PR vào thời gian đó mà không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sinh hoạt của chúng ta cả. Next slide, please. So as I said, concurrent filing is just a great option, particularly for students. When we have so many clients now that are here in the U.S. Just finishing their studies, and they haven't won the H-1B lottery. They don't really have any good strategy that would enable them to stay in the U.S. And now suddenly with EB-5, they have an immediate strategy. As long as they file the 526 before their OPT expires, they can file concurrently and get work and travel authorization and stay in the US. Thì như vậy là nếu như mà đặc biệt là đối với các cái sinh viên mà đang sinh sống tại Mỹ, học tập làm việc tại Mỹ trong thời gian này thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Tại vì nếu như mà chúng ta có rất là nhiều bạn là đang ở Mỹ và chuẩn bị kết thúc cái thời gian học rồi xin OPT thì không phải ai cũng may mắn nhận được cái visa xổ số H1B và họ lập tức là họ sẽ có một cái quyền chọn khác là nếu như họ nộp hồ sơ năm 26 rồi họ có thể ở lại và chờ cho đến khi họ nhận PR thì cái hồ sơ này mà họ nộp cùng đồng thời là với hồ sơ năm 26 họ nộp cùng đồng thời bộ hồ sơ chuyển đổi 485 như vậy thì họ đã có thể được làm việc, được đi lại tại Mỹ rồi trong thời gian dài, chờ cho đến khi nhận thẻ xanh luôn. Đây là một trong những cái đặc lợi, đặc quyền mà không phải những thời gian trước không phải lúc nào cũng có. Now, H-1B, the H-1B category is a great category, but you have to work for a specific employer. There are circumstances under which you can port to another employer if you lose your job, but it's quite difficult to do that. And we're seeing a lot of interest in EB-5 for people who are here in the U.S. on H-1Bs, particularly in the tech sector. We're seeing a lot of layoffs coming, and EB-5 is just a great strategy for somebody who's in that position, even if they feel secure in their H-1B job,
EB-5 can be a safety net for them. And so there's a significant amount of interest there now, also for concurrent filing in EB-5. Thì tôi cũng giải thích thêm về cái visa H1B một chút. Đó là nếu như mà các anh chị đã có một cái công ty nào đó mời các anh chị làm việc và họ sẽ support cho các anh chị là để nhận được cái hồ sơ H1B rồi. Nhưng mà vừa rồi thì trong cái rất là nhiều lĩnh vực đã có chứng kiến một cái sự sa thải lớn. Thì ngay kể cả trong trường hợp đó thì các anh chị sẽ bị mất việc và cái tình trạng H1B của các anh chị sẽ không được duy trì. Và như vậy thì nếu mà các anh chị nào mà quan tâm và tham gia đến cái chiến lược thực hiện hồ sơ I-526, chúng ta sẽ có thể ở lại đây an toàn mà không bị phụ thuộc vào cái H1B, người ta nói là chương trình xổ số đó. Thì trong tình trạng này chúng ta sẽ được duy trì cái tình trạng của chúng ta an toàn và tiếp tục học tập làm việc tại Mỹ. Okay, next slide.